Я скажу несколько слов на английском языке, кстати, потому что это будет передаваться по хаул-раунду, по всему миру, лайвстрим. Поэтому я начну, вот несколько слов я скажу по-английски. Дальше вот разговор будет идти на английском и на русском языках. I'd like to welcome people who are watching on HowlRound. This is the Stanislavski Electro Theater in Moscow. And we have invited Eliz Doджсон from the Royal Court Theater to be here for a 3-day residency. This is the second day of the residency. And Eliz has been talking about her work with the new drama in all over the world, 70 countries, 40 languages. Yeah, impressive. And one of the coolest things about this whole thing is that Eliz was present at the creation of one of the most important plays of our time, 448 Psychosis. And it just so happens that here at Stanislavski Electro Theater, Alexandr Zельдович, who's sitting just to my left, Alexandr Zельдович, a very well-known film director in Russia, chose to stage a play here at the Stanislavski Electro Theater. And that choice fell on 448 Psychosis by Sara Кейн. And so we have this wonderful situation. We have one person sitting here at the table who actually was present at the genesis of the play. And I have right here next to me a director who has created the most recent production on planet Earth. This is the basic situation of today's short conversation. We'll probably talk for about an hour. Tatiana Skolkova will be translating for us. She'll be translating from Russian into English for Eliz. And much of the conversation will be in English, but there will be some in Russian. So we'll figure this out. This is going to be an international thing, and we're going to do it as best as we can. Tatiana, yes, thank you. Tatiana Skolkova, by the way, was also was the person who brought 448 Psychosis to the Russian language. Her translation was the very first one. She saw the original production in London because Eliz dragged her there. I just heard the story. Tatiana was screaming and yelling, "No, I don't want to go." And Eliz says, "Yes, you're going to go." And it turned out that she did go and was amazed, and she created the first translation. There is the translation that is used for the current production is done in part by Tatiana, in part by someone else. Maybe we'll get to that. In fact, I think that's a good place for the first question about the text, because play is the text, is it not? Alexander, perhaps you can talk a little bit about the text that you're using, why you're using the text that you're using, and how it came about. Александр, может быть, немножко вы скажете о том тексте, которым вы пользуетесь, и почему именно вы пользуетесь таким текстом? Имеется в виду, наверное, русская версия. Well, I'm sorry. Maybe I will just better speak just Russian, because I'm a bit tired after just our performance, which was over just half an hour ago. Значит, первый раз я прочел пьесу по-английски, и это выдающийся текст, это пример совершенно замечательной поэзии. The very first time I read this play, it was in English, and I realized it was an amazing poetry. И, собственно говоря, после этого, значит, мне захотелось сделать эту пьесу. Я прочитал перевод, значит, присутствующий здесь, значит, Татьяна Осколкова. Это замечательный совершенно текст. I wanted to do it as soon as I made contact with this text. I wanted to do a production of it. And Tatiana Skolkova's translation was an excellent translation. I was very impressed by that. И мы начали разрабатывать значит, тот спектакль, который сейчас идет в электротеатре, в общем, имея перед собой перевод, значит, Татьяны Осколковой. И, собственно, весь, по сути дела, значит, вся конструкция спектакля и все изобретения были сделаны, значит, собственно говоря, с работы по этому переводу. And so I started working on the text, working on the future production, and basically all of the work that I did was done using the translation by Tatiana Askolkova.
Значит, единственное, как бы, что в дальнейшем, значит, мне захотелось, и я, значит, Татьяне сказал, значит, только что сделать иную версию перевода, используя некоторые фрагменты из ее текста, просто сделать версию перевода, значит, которая было бы легче играть актрисам. Чисто фонетически, на самом деле. We reached a point where we wanted to, it was very important for us to find a text that was literally phonetically easy for the actresses to perform. It was something that we needed a text that was easy for them to speak. And so we began to feel as though we needed to come up with perhaps a hybrid text. Просто русский язык, он как бы знает великие переводы английских пьес, того же самого Шекспира, и есть великие переводы Михаила Лозинского, значит, которые фонетически звучат почти как английские, и есть переводы Пастернака, которые как бы звучат как очень легко воспринимаемый русский. We have a tradition in Russian of great translations. For example, is Mikhail Lozinsky's translation of Shakespeare, which is a great literary translation, and then you have Boris Pasternak's translation, which is a translation to be spoken by actors. They're two different kinds of translations, both equally great. Просто пастернакский язык, он как бы легкий для произнесения и для разговора. Я лично предпочитаю, на самом деле, перевода Лозинского, и я даже один раз ставил Шекспира именно в переводе Лозинского. I actually am a fan of Lozinsky's translation of Shakespeare because I think it's a greater translation, but it's very true that Pasternak's is a very easy one to speak. It's very easy on the actor. Вот. И, ну, просто в данном случае, применительно к нашим задачам, мне потребовался, что ли, такой более пастернаковский перевод. Я не хочу сказать, что мы достигли, значит, как бы той же степени, значит, качества, но вот, если более легкий. So in this case, basically what we came up with was a more Pasternak-like translation of the play, something that was easier for the actors to speak. And I would now like to ask, I'd like to get Elise in on this. And Elise, you've seen the production. And you have an idea in your head of what this play is. You were there when it was written. You've seen it done, performed, produced. Where do you come into this when you come into this hall? What do you have in your head, and what do you have in your head when you walk out of the hall here? Значит, вопрос к Элизе. Второй вопрос такой. Вы присутствовали при создании этой пьесы, вы видели ее первую постановку, вы видели еще много постановок этой пьесы. С какими мыслями, ощущениями, с чем вы вошли в этот зал, где вы смотрели «Психоз» в электротеатре, и с какими ощущениями вы вышли, посмотрев спектакль? Hello. Sorry. I should say that I really should start from the beginning of Sara Кейn's work at the Royal Court, because of course her first play in 1995 was blasted, and there is a process at the Royal Court where the playwright is present throughout the whole rehearsals, and with a playwright like Sara, she was totally involved with James MacDonald, who was the director of that play, and every word that was spoken was approved in the way it was spoken. I'm so sorry. Значит, ну, мне, наверное, надо начать чуть-чуть пораньше, с 1995 года, когда в театре Royal Court была поставлена первая написанная Сарой Кейн пьеса. Это была пьеса «Blasted», «Взорванные», и дальше ее ставил режиссер Джеймс Макдональд. И согласно традиции нашего театра, драматург всегда присутствует на репетициях. Так вот, Сара присутствовала на каждой репетиции, и получается, что каждое слово было поставлено режиссером при ее участии и одобрении. I traveled with Sara Кейн when she was writing for 48 Psychosis, but tragically she died before it was produced. It was meant by Sara to be her final play. And so it was a different process to say I was involved then, because she wasn't involved then, and that made a difference. Ну, если говорить о том, что я была причастна к постановке спектакля, то это, который был спектакля, сделанного по психозу, то это не совсем точно, потому что я общалась с Сарой в тот момент, когда написала эту пьесу,
И она, вероятно, знала, что это ее последняя пьеса. И когда пьеса была написана, ее не стало. Таким образом, весь последующий процесс, постановка пьесы, осуществлялся уже без нее. Sara Кейн wrote 5 plays, and if you look at the progression of them, her writing becomes quite different, and I'm sure that would have continued. But in this final play, she does not delineate characters in any way at all. So that's something that the director has to work out for themselves. She does not what? She does not say, this is a... Yes, or gender, none of that. Значит, Сара написала 5 пьес, и все они разные, и, наверное, дальше бы она менялась как драматург, но вот эта и последняя ее пьеса, у нее же там нету деления на персонажей, мы не знаем, кто в данный момент говорит, мы не знаем, мужчина это или женщина, и к кому обращен тот или иной текст. So this made this production very different, and it meant that James MacDonald, who was the director of this play, although very close to Sarah, had to make the decision about how many characters in the play. И вот это в нашем театре, где драматург всегда так тесно сотрудничает с режиссером, очень изменило условия работы режиссера Джеймса Макдональдса, который Сару хорошо знал, но ее на репетициях уже не было, и ему нужно было самому принимать решение относительно того, сколько тут персонажей, кто с кем в данный момент разговаривает и так далее. He chose 2 females and 1 male actor. У него в спектакле было 2 женщины и 1 мужчина. Over the last 16 years, there have been productions all over the world, and there's even recently been an opera of 448 Psychos. Последние 16 лет эта пьеса ставилась по всему миру неоднократно, и недавно была даже написана опера. So I came into this theatre not expecting to see the original production and not wanting to see the original Поэтому production. я пришла в театр не для того, чтобы увидеть первоначальный вариант постановки, и вовсе этого не хотя. I wanted to see Sarah's text respected, and I wanted to have the sensation that she was present, and I felt both those things. Я просто хотела почувствовать, что здесь будет уважение к тексту Сары Кейн. И я хотела ощутить ее присутствие, и то, и другое мне удалось. And then I want to ask Alexander, how many actors are performing? How many? You have 18? Александра, сколько актеров участвует в вашей постановке? 18? Well, we made it for 19 actresses. But today, because one of them, I mean the oldest one, unfortunately got sick, so it was so there were 18 of them only. Just. Обычно бывает 19, правильно я поняла? Да, но сегодня 19. было 18, потому что одна из актрис, старейшая актриса в этой постановке, заболела. And how did you come up with that number, Alexander? И почему именно такое количество 19? Исполнителей? Почему 19? Ну, на самом деле я люблю простые числа, 19 простое число, но Джон? как это перевести на английский, значит, простое число, значит, но дело не в этом. 19 is a simple figure. I don't remember that simple word. figure because you can divide it only by itself and 1. But There must be a mathematician here. I'm a terrible mathematician. I don't know. Huh? No, not an odd number. It's even worse. how? Integral figure. Yeah. There you go. Yes. Natural figure. Yes. Integral figure. That's why I don't know the Yeah, word. Because I prefer, how do you say, natural integral? No, integral. Integral figure, yeah, great. Because I prefer them just also when I'm selecting the place in airplane. I was trying to sit on to something like 19 or 17. No, but that's not the issue. Я был по-русски. Когда, значит, я пришел в этот театр, то мы устроили кастинг.
When I came into this theater, we had auditions. No, it was casting first. Well, there was a casting. И, собственно, на кастинг приходила практически вся женская труппа театра. And basically all of the women who work in the theater came to the casting. И, собственно, все пробовали все. And everybody tried everything in the play. Потом, примерно там через 2 недели после вот этих пробных репетиций, 2 weeks after these first attempts at rehearsal, как-то стало понятно уже, кто должен играть что, кого и, в какой сцене. it began to become clear to me who was going to have to play what parts. It became very clear to me. Как-то так это постепенно, разлеглось на актрис. Более того, там есть еще несколько довольно сложных хоровых и танцевальных сцен. Plus, there are a few very complex choral and dance scenes. И, для участия в них, мы еще позже пригласили нескольких актрис. And so we invited a few more actresses to join us for those scenes. Надо сказать, что каждая из этих актрис, вот даже в этих массовых сценах, заметна, и каждая как-то демонстрируя собственную индивидуальность, ведет какую-то собственную тему. And I must say that every single actress that takes part in this production has a very distinct personality and a very distinct presence in the play. Every one of them is clear. There are even the actresses who are only in so-called mass scenes. Nonetheless, every one of them has a very clear presence in the performance. Я еще могу добавить, что первоначально, это довольно забавно, идея этой постановки, она возникла в Лондоне. И, тогда, я решил делать на 4 актрис разного возраста. И у меня там, даже были переговоры с несколькими театрами, и это чуть-чуть не состоялось. I must say that originally this production was going to be done in London, and we actually came very close to doing it, but it didn't quite happen. I was negotiating with the different theaters, and also some sponsors who were ready to give some money, and quite a substantial money for this production. But it just didn't happen, and so I'm just absolutely happy and glad that Electric Theatre opened. Почти что должна была состояться постановка в Лондоне, уже были спонсоры, готовые дать на это деньги, и там должно было участвовать 4 актрисы, но в результате это не получилось, и я очень рад, что в итоге я поставил это именно здесь, в Электротеатре. The production. Actually, I should perhaps say this for everybody that's watching on Howl Round. This production is, I don't know, shall we call it a multimedia production? Can we call it a multimedia? I would call it a multimedia production. It's a great deal. Надо назвать мультимедийным. Мы вправе назвать его мультимедийным? Я бы назвал его мультимедийным. There's a great deal of video. There's animation. Video, animация. And this is all created by a group of artists, a well-known group of artists, that Alexander has worked with quite a bit, is my understanding. Is that true, or is this the first time you've worked together with the Это все artists? создана группа артистов, то есть художников довольно известных. Александр и в прошлом с ними много работал. С ними. Это изначально сочинялось мной и группа АЕС, и мы изначально планировали, что это будет такая комплексная вещь. This was created, basically the idea was created by Alexander together with AES and F is the name of the group, right? AES and F, those are the initials of the 4 artists. And they work specifically in video and video art. Yeah, absolutely. И я еще хочу сказать, что в результате это было какое-то счастливое совпадение, потому что я думаю, что вот этот театр
Это единственный театр, я думаю, что вообще на планете, который мог реализовать вот эту нашу идею, значит, в том виде, в каком мы ее придумали. I think it was an extremely lucky chance that came our way, because I have a feeling that this theater, the Stanislavski Electric Theater, is probably the only theater in the world who could have done this production the way we wanted to do it. Do you want to be more specific, just briefly, a little more specific about what you mean by that? If the people here that haven't seen Поясните it. поконкретнее, что вы имеете в виду. Потому что все-таки это пьеса, это все-таки не Бродвей, это все-таки off-Бродвей. Because this is not Broadway, this is way off Broadway. И, значит, как правило, насколько я знаю, она все-таки, значит, как бы делается достаточно в постановочном смысле экономно, скажем так. То есть, да, значит, достаточно лаконично и достаточно скупо. Потому что я не думаю, что есть театр в Европе, чтобы поставить постановку на 19 актрис, должен быть репертуарный театр, должен быть достаточно смелый, значит, театр и, значит, достаточно свободный в этом смысле, в материальном смысле, потому что это, в общем, не дешевая, как вы понимаете, вещь. Because my understanding, at least, is that this play is usually done in a rather minimalist way, very simple, with not a great deal of expenditures and not a great deal of decoration and everything else. In Europe, you have theaters that really can't deal with a production that has 19 actresses in it. This costs a great deal of money, and we have the opportunity here at this theater and in this country with a repertory theater to put on a production like that. And so my next question then goes to Elise. Мой следующий вопрос обращен к Элиз. Elise, with the video and the animation Со всем этим видео и анимацией. There's scenes kind of out of there's cabaret, there's dream scenes. Тут есть сцены, такие сцены как бы снов, сцены типа кабаре. Elise just reminded me of the scene with the fingernail, women's fingernails, thousands, millions of them running across the back screen. Is this kind of thing irritating, shocking, interesting? Бегает на заднем плане. How do you react to this? I think if we were at the time of the original production or shortly afterwards, I would have reacted differently. Если бы это я увидела вскоре после того, как я посмотрела первую постановку, я бы, наверное, реагировала по-другому. I think it was so important to come close to the authentic vision that we could imagine that the author had. Потому что тогда было ужасно важно как можно ближе приблизиться к тому видению этого, какой мог бы иметь автор. And there is something in the simplicity and the beauty of the language that's most focused upon. It was most focused upon in the original production. И казалось, что самое важное сосредоточиться на прекрасной простоте и красоте языка. Это казалось самым главным, и это и было, и присутствовало в первой постановке. But we're talking about 16 years later, 16 years after the original production. Но прошло уже 16 лет. And I think, as any great work, and we can go back to the greatest work you just talked about, Shakespeare, it is now open to interpretation. Ну и как любое великое произведение, мы вот тут говорили о Шекспире, как любое великое произведение, все, оно уже теперь открыто для любых интерпретаций. And that stands the test of time, I think, really. И как мы видим, оно выдерживает испытание временем. As long as I think it holds true to the writer's vision, and I come from the Royal Court Theatre, so I would say the writer's vision and not the director's vision. В общем, до той поры, пока можно считать, что в спектакле сохраняется видение автора, а я происхожу из театра Royal Court, театра драматурга, где важно видение автора, а не видение режиссера. Вот. До той поры такое произведение имеет право на существование. But so I would have questions to Alexandra about some of the choices that were made, and to me, some of those choices were
truly successful and very moving and heartbreaking, and others I was more baffled by. У меня есть вопросы к Александру относительно выбора, который он делал в том или ином месте. В некоторых местах его выбор мне показался очень трогательным и, может быть, верным. В некоторых у меня сохраняются вопросы. But I totally applaud, you know, the gift of really of what I think you've done with your actors. Но я восхищена тем, что в результате, как в результате работают ваши актеры. I can't help but ask you then to put at least one question to Я могу вам Alexander then. помочь, задавши, по крайней мере, один вопрос. When you say that you would ask him some questions about some of his choices, I have to ask you to ask him at least one question. Вы говорили, что у вас будут вопросы по поводу некоторых его выборов. Так вот, по крайней мере, один из этих вопросов. Oh, well, I might ask a question about the choice not to put something in, first of all, which was I noticed that the numbers were not in, because that's quite an important part of the text. Я могла бы задать ему вопрос, почему он решил не включать что-то из оригинального текста, а именно вот там есть такая страница, на которой есть числа. Что? Yes, it's the counting. It's counting backwards. Да, и это идет обратный отсчет там. Наверное, просто потому, что, значит, во-первых, значит, нам не удалось придумать, то есть мне не удалось придумать убедительного для себя решения этих сцен. Probably first I would say is we were not able to know, I was not able to come up with the proper decision, the way to include them in what I was doing. Значит, была версия сделать это, скажем, сделать это музыкальным номером или вокальным, например. There was one idea to do it as a musical, basically as a musical number. Vocal number. Но, да, но так как у нас не было уверенности, там было много разных предложений. And since we weren't sure, there was all kinds of different suggestions. Так у нас не было уверенности, что вот как бы что вот мы как бы что это попадание, да, что это правильное решение, то мы просто решили. We simply didn't feel as though we were hitting the nail on the head with all of the different suggestions, and so the decision was made to leave it out. Так что это скорее просто моя личная проблема. Я эту задачу не решил, скажем так. I didn't come up with the proper decision. That's on me. I think perhaps we were closer to the knowledge that the whole idea of there is a theory that it's a kind of test of sanity, that if you cannot count backwards. Ну, один из medical подходов, indication. или одно из пониманий того, для чего вот этот обратный отсчет чисел есть в тексте, заключен в том, что это проверка на твою разумность, на, как сказать, вменяемость, да. на твою адекватность, да. На здоровье твое умственное. Если ты можешь считать в обратном порядке, значит, у тебя с мозгами все нормально. I know that because my first profession was psychiatrist. Oh, yes, sir. Yeah. So, but I'm afraid. Я это знаю, потому что по первой профессии я психиатр. Yeah, but I'm afraid that so this information is, how to say, is not well spread among the Russian audience. So actually, the audience will not really understand. Не все, кто ходит на спектакли, в курсе этого дела, поэтому вот так. I guess the other question I would have is, I mean, I found it very amusing and so very surprising was the cabaret scene. Сцена с кабаре показалась мне очень забавной и очень неожиданной. Кабаре имеется в виду сцена с медсестрами, да? You mean with nurses? No, the one woman who comes out. Она выходит одна. Yes.
It was invented as a, how to say, failed stand-up. Fail stand-up, да. Ну, такой провальный стендап это было такой. задумано как провалившийся стендап? Ну да, ну, то есть это было задумано как... Стендап-комики, да? Да, Вот отсюда. это как стендап, кабаре, Когда комик один выступление, но как бы такой, значит, такой немножко как бы стыдно провальный, да, вот. What was important is there was a sense of just really a shameful failure Стендап-комедиан. of a comedian, of a stand-up comedian, a shameful failure of a stand-up comedian. Yeah. One of the scenes that I was perhaps dreading because I loved it so much in the original Я очень production. боялась одной сцены, потому что я ее очень люблю вот в первом, как она все время говорит, ну да, в первом спектакле, который был поставлен по пьесе. Because it was first produced in a very simple studio theatre, which doesn't often open its windows. Впервые спектакль был поставлен в очень простом студийном театре, где не просто открывать окна. And so there's this marvelous moment, the very last line of the play, when you're asked to open the window. И там есть момент, где-то в конце, да? Когда вам говорят, откройте окна. And the light comes flooding in. И свет врывается. And so I was dreading it because I had no idea how you could do that with Я очень боялась этого момента, all потому those что actresses. не могла предположить, как вы это сделаете со всеми этими актрисами. And I was delighted. Delighted is not the right word really, because I was very, very moved that bringing all the actors out in white and had a very moving Я очень effect. обрадовалась, когда все актрисы вышли на сцену, вышли в белом. Потом растворились, собственно, в этом белом. Да. And then they disappeared, and of course then the actresses disappeared into white. Do you want to say a little bit about the final scene, which indeed is a very moving, beautiful Хотите scene? сказать о финальной сцене, которая действительно очень трогательная? I mean, I could describe it, but you could describe it better. I'm just thinking of people that haven't seen the show. If you could just briefly describe what you do with it. Ну, чисто технически, потому что у нас в течение всего спектакля у нас же проекторы висят сзади экранов. Our projectors stand behind the screens that are on stage. И в течение спектакля актрисы не заходят между проектором и экраном. And throughout the entire show, the actresses never move anywhere between the projectors and the screens. Поэтому, то есть, если они туда заходят, то они превращаются в тени. So if they go back there, they cause a shadow to be cast on the screen. И мы поняли, что это можно использовать, но это можно использовать только один раз. And we realized that we can make use of this, but we can only use this one time. Вот идея черного снега, она пришла просто из текста, потому что в тексте есть реплика, что падает черный снег. The idea of black snow that we have, the black snow that we have falling on the screens, of course, comes right out of the text because there's a text about black snow. Вот и реплика «Отдерните занавес», она вот, собственно говоря, и как бы есть финальная, потому что эти экраны, они превращаются в закрывающийся жесткий занавес. And the notion of open the curtains is a natural one, and what we do is we just bring the panels, the screens up as though it were a screen opening or coming down. Это, в общем, получился такой как визуальный образ смерти, извините. A visual image of death is what came about. Yeah. I would like to ask another question because Elise said some things that are as though they were obvious, and it occurs to me that they're not obvious. Я хотел бы задать вопрос, связанный с тем, что Элис тут упомянула, что некоторые вещи очевидны, но мне кажется, что они не столь очевидны. And the notion of Sara Кейн's play being a classic when it's only 16 years old. Значит, во-первых, Элис сказала, что пьеса Сары Кейн стала классикой,
Хотя 16 лет это такой срок спорный для этого. We talk about Shakespeare as a classic or somebody else as Мы a говорим classic. Шекспир классик и так далее. And Sara Кейн now, with her last play being 17 years old, is a Здесь, classic. значит, срок 17, не 16, а 17 лет. And the fact of the matter is Elise is absolutely right. It indeed is a classic already. Но, с другой стороны, Элиз совершенно права, это действительно стало классическим произведением. And it just occurred to me that this is a fascinating comment on the world in which we live. Да, и я подумал о том, как вообще все невероятным образом развивается в мире, где мы живем. Where a play which is only 16 years old is already a classic, and you perceived it as a classic. You read the play, and for you it was a classic. Yeah? Is that true or not? Вопрос теперь к вам. Надо сказать... Вы прочли эту пьесу, и она вам показалась классическим произведением, да или нет? Ну, сейчас я отвечу. Я хотел сказать, кстати говоря, что первый раз с творчеством Сары Кейн меня познакомил тут присутствующий Борис Юрьевич Хананов, который мне лет примерно 12 назад дал почитать пьесу «Cleansed». Да? Cleansed, yeah. The very first person who introduced me to the work of Sara Кейн is sitting here in the hall, Boris Yukhananov, and I think he's smiling through the lights. I think I can see him smile. He doesn't always smile, but he's smiling right now as I look at him. It was around 12 years ago that he gave me a copy of the play, of Sarah's play, Cleansed. Так что это, в общем, довольно давнее знакомство, относительно давнее. So it's been actually quite a while, relatively a long time ago. Я хочу сказать, что эта пьеса, она является уникальной, потому что это, по-моему, единственный прецедент такого драматургического автореквиема. This is a very unique play, in my opinion, because this is probably the only case we have of an author's requiem for themselves. Ну, именно пьеса, да, там есть легенда про Моцарта. We have the legend of Mozart, of course, but I'm talking about a play. И поэтому эта пьеса еще в очень большой степени, эта пьеса еще и о театре. This is a very big, I think he means in the sense of very voluminous play. There's lots of room in this play. And it's a play about theater. Потому что я увидел в этом тексте отголоски интонации как бы самых разных, как бы различные классические театральные интонации. I saw in this play many echoes of very of classical, very traditional, old, familiar plays. Там определенно звучат какие-то чеховские мелодии, и мы это, значит, их как бы дали их услышать. There definitely are Chekhovian motifs in this play, and we tried to bring them to the surface and make them clear. Там определенно есть какая, значит, где-то есть как бы ритм шекспировский, где-то есть, значит, там где-то там Беккет слышится. Ну, в общем, там это на самом деле такая вот, это в каком-то смысле, как сказать, такой, не знаю, как можно перевести на английский, такой панигирик к театру на самом деле. A panegyric to art. You can hear Shakespeare in this play. You can hear Samuel Beckett in this play. I see it as something of a panegyric to art. You're the one that made me come up with that thought about 16 years being a classic. Wow. Do you have anything to say Well, about it that? does say something Хотите about... ли вы что-нибудь добавить? Sorry. Ой, звучит, не звучит? Хотите ли вы что-нибудь добавить? Вот, это же вы подняли вот эту тему, что за 16 лет пьеса стала классической. Well, it does say something about the speed in which we live. Ну, безусловно, это говорит о скоростях, на которых мы живем. And I guess working in a theatre where is this okay? Yes. Working in a theatre where we're producing plays that have just been written at the second, 16 years is a long time. И, кроме того, работаем в театре, где ставятся только что написанные пьесы, поэтому для нас 16 лет это срок. But Sara Кейн is absolutely unique. She wrote 5 plays. She will only ever have written 5 plays. And that work is known all over the world. Во всех отношениях она написала только 5 пьес, и они очень известны во всем мире.
I walked into the leading drama school in Beijing last year and met the head of the playwriting program there. And the first word he said to me was Sara Кейн. Я в прошлом году работала в самой главной театральной школе Пекина, и я встретился с руководителем программы драматургии, и первое слово, которое он мне сказал, первое имя, которое назвал, он сказал Сара Кейн. So I think that it just her work merits the word classic, in my opinion. Ну вот, поэтому я считаю, что слово классика применимо к этому произведению. We probably have another 10 or 15 minutes to go. Are there any questions? У нас Any есть comments? еще, наверное, минут 15, есть ли у вас вопросы? I would actually like to say, Boris, would you like to say something Борис, вы не хотите что-нибудь сказать? about anything for that matter? О чем-нибудь вообще? It's your theater. This is Boris. Это Boris, ваш театр. this theater exists because of Boris Yukhananov. So. Этот театр существует благодаря Борису Юхананову. Не, ну я, во-первых, очень рад, что у нас в гостях Элиз. First of all, I'd like to say I'm very happy that Elise is here as our guest. It's a театра. great honor for our theater. Вот. И просто это очень важно, что у нас начинается и продолжается диалог между двумя культурами, и он выражается и в постановках, и в персонах. It's very important for us that we have some contact between different cultures in terms of productions, in terms of simply human contact. These are all very important things right now. И, конечно, если обратиться к теме, о которой мы сегодня говорим, о классике, If we're going to talk about the theme of classics, то Саша поступил, на мой взгляд, поразительно точным образом. Sasha was actually very precise. Sasha was very precise. He was very precise in what he did. Потому что практически он разложил вот этот единый текст, даже не имеющий персонажей, реплик, на 19 голосов, то есть перевел это в хор. He took this text, which is not broken down into characters at all, and he found places in it for 19 actors, performers, and he essentially turned it into a choir or a chorus. И когда женщина, сумевшая так описать глубину женского переживания, And when you have a woman who has so deeply described the feelings and the experiences of a female life, of a woman's life, сконцентрировав наше внимание на состоянии души, who has concentrated our attention on the state of our soul today. я даже говорю не о самоубийстве, я говорю о состоянии души, в котором пребывает сегодня вот это состояние, в котором пребывает женская сущность. The state of a woman's soul today, he did this very precisely. Которая, возможно, известна только женщине. And perhaps it's only women who understand that. И 19 женщин, к которым обратился Саша, возносят эту тайну, эту сущность перед публикой. And Sasha turned to 19 women and encouraged them and helped them to bring out what they had to say about the female experience in the world today, and that's a very important thing. Получается удивительный аттракцион души. An attraction of soul. This is what we come up with, is an attraction of soul. И на фоне этих потрясающих визуальных образов, against the background of these extraordinary visual images that were created которые on screens, создают АЕС вместе с Сашей, that Alexander created together with the ES&F group. это получается очень ясное высказывание. It's a very clear expression of a thought, of a dramaturgical thought. 19 женщин здесь, 19 women here, и весь город напротив. and against an entire city. Это античный подход. That's an ancient approach to drama. И вот это звучание, вот этот ход, эта работа, которую произвел Саша вместе с АЕСами и с актрисами нашего театра, позволяет открыть вот этот античный звук в поразительной драматургии Сары. This work that Sasha did with the actresses and with his designers, it basically brings an antique, an ancient approach to drama to our theater in our day. И тогда мы можем услышать в том, что в этой женщине
спрятано что-то, что касается каждого человека. And we see that in this woman, and he's talking about Sara Кейн, of course. А если in this, это in так, this in this woman, there is something hidden that can speak to every one of она us. что-то такое открывает в глубине души, She has discovered and she opens up something extraordinary in her soul что сегодня касается каждого. that affects every single person today. Поэтому это классика. So that's why it's a classic. Вот что я хотел добавить. That's what Boris wanted to tell us. Спасибо. Спасибо, Boris. Thank you, Boris. Я могу добавить только две вещи, что уже когда, по сути дела, спектакль был сделан, я понял две вещи, которые я не заметил там по дороге. I noticed two things when I'd already finished this production that I hadn't noticed before. Значит, во-первых, я понял с большим опозданием, что эта пьеса имеет отношение к моей первой профессии. First of all, I just happened to notice that this play has a lot to do with my first profession, which was I was a psychiatrist. И я об этом совершенно не думал, когда я делал. I had never thought about that before until after I'd done Was the a show. psychotherapist. И, значит, второе, я понял, что мы в каком-то смысле реализовали вот эту известную фразу Бродского, как бы, что в конце настоящей трагедии гибнет не герой, а хор как-то. Надо сказать эту фразу Бродского еще раз. Значит, в финале истинной трагедии гибнет не герой, а хор. In a true tragedy, he's quoting Brodsky. In a true tragedy, it's not the hero that dies, but it's the chorus. Yeah, but I just realized that we realized, I mean, this line of Joseph Brodsky that in a true tragedy, in the end, it's not the hero who dies, but chorus. Повторил еще раз Да. то, что сказал Джон. Pardon. Are there any questions? Does anybody have anything that you would like to add, comments? Есть ли какие-нибудь комментарии, вопросы, добавления? Is there some, Кристина? Я могу громко говорить. Спасибо. Здравствуйте. У меня несколько вопросов. В первую очередь к Лиз. Во-первых, большое спасибо за эту встречу. И, собственно, вопросы. Поскольку вы были свидетелем работы Кейн в театре, да, когда она могла быть соавтором, режиссером, могли бы вы рассказать о том, как она концептуально подходила к работе? Потому что, если я не ошибаюсь, изначально Кейн хотела быть режиссером, но потом поняла, что в роли драматурга она сможет точнее доносить свои концепты до мира. Вот насколько, как она работала? Можно как-то подробно? Как она строила взаимоотношения с режиссером? John, is it you or me who is translating? Me, okay. So, as far as I know, the first idea of Sara Кейн was to become a theater director. Yes. But then she realized that being a playwright, she would be more, she can more effectively to send the message to the world. So could you tell us how she worked with the director when her plays were in rehearsals? I didn't know that. She studied drama at university. She acted. She was very influenced by a production of Wojciech that she directed, which is true. Она училась в театральной школе и действительно ставила, вот она, например, ставила и с большим вдохновением Войцека, как режиссер. She worked, interestingly enough, in the 5 plays, she worked on 3 of them with James MacDonald. Значит, она работала, значит, присутствовала на репетициях, работала, да, в процессе постановки 3 пьес, работала на 3 постановках с Джеймсом Макдональдом. Well, Blasted, Cleansed, and of course he directed 448. Значит, это были Blasted, они все-таки переводятся как взорванные. Cleansed, по-моему, никак не переводится по-русски. Очищенные, да? И он же ставил «Психоз». Phaedra's Love, which was her second play that was done at the Gate Theatre, which she directed herself. Пьеса, которая называлась, what's the title of the play? Phaedra's Love. «Любовь Федры», была поставлена в театре Гейт и сделана ею самой, как режиссером. She did have another director on it, and she took
it upon herself to direct the play in the end. У нее был еще, то есть там был режиссер, но в конце концов она решила довести до конца постановку сама. And interestingly enough, the third director was Vicky Featherstone, who's currently now the artistic director of the Royal Court. Интересно, что третьим режиссером, который работал на Сариных пьесах, была Вики Федерстоун, который сейчас является художественным руководителем Royal Court. Who directed Crave. Она переводила, она ставила Crave. Это, как сказать, стремление... Невозможно. Crave. Crave. So she had very close, very intense relationships with the director. У нее были очень тесные, очень страстные, интенсивные отношения с режиссерами. I mean, that's very much part of the way we work in the Royal Court. Но это вообще способ работы Royal Court. So the writer would be at every rehearsal. Когда автор присутствует на каждой репетиции. But I think she had very strong ideas about what she wanted in that production. У нее были очень определенные идеи насчет того, что она хотела видеть в спектакле. And I think even though she was very young, she was very knowledgeable, and she would have fought for every idea that she had. Хотя она была очень молода, она очень много знала, и поэтому она могла постоять аргументированно за любую свою идею. Any more questions? Еще вопросы? Feel free if you have comments, Может, questions. комментарии? In that case, yes, please. Это скорее вопрос, чем комментарий. Вот о диалоге культур. То есть, если Сару Кейн можно считать, а я полагаю, что можно, фигурой 90-х, то есть некоторая перекличка между вот нашими 90-ми и теми 90-ми, которые в ее текстах присутствуют. Ну, условно говоря. Between the 90s in the country of Sara Кейн and this country. И мой вопрос вот в чем. Ровно в 90-е же был отмечен такой вот резкий поворот от лингвистического поворота к, скачок скорее, да? Скачок от лингвистического поворота к визуальному. In the 90s, there happened a kind of leap from linguistic approach to visual. И связано с именем там Митчелла и многих других, да? Можно ли воспринимать вот то, что мы сегодня видели, ровно вот этим самым вымыванием или размыванием, или каким-то там, таким притеснением текста с позиции вот именно вот этого потока визуального, этого мультимедийной визуальности? Спасибо. Can you understand the piece we have seen today as this oppression of the text by visual ways of expression? И происходит ли это в английском театре? Replacement. I even heard sort of. When you say Mitchell, you mean Katie Mitchell? Вы какого или какую Митчелл имеете в виду? Кэти Митчелл? Какого? Но я боюсь, что я сейчас не скажу его имени. Там точно присутствует. Это социолог. It's a sociologist. Oh, I see. Because interestingly enough, there's a director, wonderful director, Katie Просто Mitchell, есть замечательный режиссер Кэти Митчелл, так что вот. who just did a production of Cleansed, which was very controversial. Которая только что сделала, значит, спектакль «Очищенный». Because she is very visual and does use a lot of video, even more video than. И там используется очень много видео, даже больше, чем тут. I'm so sorry. I just don't feel.
capable of answering the question. Я боюсь, что я не чувствую себя в силах ответить на ваш вопрос. Comparing the 90s with now here and in my Да, country. и проводить какие-то параллели между 90-ми годами здесь и в моей стране. Particularly in terms of this play. Особенно, если это делать через эту пьесу. Because what it's proved to me is that it's not a play of the 90s, it's a play of all time. Во-первых, для меня это не пьеса 90-х, а пьеса на все времена. And all cultures and all experience. И это, она касается и легко воспринимается любыми культурами и людьми с разным опытом. And perhaps now we do have the freedom to express it in a more visual way. Может быть, сейчас у нас есть большая свобода эту пьесу выражать более визуальным способом. But I hope never losing sight of the text. Но я надеюсь, что при этом мы никогда не будем терять из вида текст. And I think that's the closest I can come to responding. Думаю, что это самое близкое, что я могу ответить в ответ на ваш вопрос. Я хочу сказать, мы просто говорили о классике, да, как бы, что эта пьеса, она действительно выходит за пределы английского контекста и за пределы контекста английского языка. What I want to say here is, we were talking about the play as a classic, and indeed, this play goes beyond the bounds of English language, goes beyond the bounds of English culture. И, естественно, она выходит за пределы, значит, английских 90-х, само собой. And it also goes beyond the bounds of Great Britain in the 1990s. Значит, мы вчера разговаривали с Анатолием Васильевым, который смотрел спектакль. I talked with Anatoly Vasilyev, the director who saw this production. Который, собственно, является нашим с Борисом учителем. He was my teacher and Boris Yukhananev's teacher as well. И он очень правильно сказал, что вот то, что мы сделали, And he very correctly said that what we did is, как сказать, мы сделали, ну как бы, это русский спектакль. Это русский спектакль. You created a Russian show, a Russian production. Я вам скажу больше, что если я бы это ставил на английском, то вот то, что мы сделали, было бы сделать невозможно. And I would go as far as to say that if I were to have staged this in English, I would not have done this. Потому что английский язык, он в отличие от русского, он избавлен от подтекста, да? Because English is free of subtext, unlike Russian. Потому что, ну, it is more straightforward, yes. English is more straightforward because normally English is yes, more straightforward. because Than normally, Russian. of course, yes, but normally it's how, what you say, that's what you mean, yes. And Russian is absolutely vice versa. Normally, when you are saying something, you are mostly obscuring the sense what you mean. Well, I don't know. I mean, Harold Pinter, who is the king of subtext. Ну, я не знаю вообще, не совсем с вами соглашаюсь. Пинтер, например, считается королем подтекста. On the one hand, but on the other hand, when we do subtext exercises with writers, we use Chekhov. А с другой стороны, когда мы делаем упражнения по подтексту с драматургами, мы пользуемся Чеховым. Значит, поэтому в этом смысле русский перевод, он давал, как ни странно, большую свободу. As interesting as that may be, the Russian translation, the Russian text, gave me much more sense of freedom than the English would have given me. То есть он больше мне развязывал руки и в каком-то смысле The Russian text untied my hands. избавлял меня от определенного груза ответственности, так сказать. It freed me of a certain burden of responsibility. Вот. I would say, since it's quite relatively late, although it's children's time here in Moscow, that's true, but still it's 11 o'clock. If there is not any burning question... Если никаких жгущих душу вопросов нет, то, хотя по московским понятиям время детское, 11 часов, но все-таки уже 11. I will say thank you very much for coming. Я хочу вас всех поблагодарить за приход.
I'll say thank you to Hal Round for bringing this to people all over the world. I'll say thank you to Boris Yukhananov for having us. Я благодарю Бориса Юхананова за то, что он нас сюда пустил. Я благодарю тех, кто привез. Tatiana Askolkova, who translated. Татьяну Осколкову за перевод. Элиз Доджсон, who spoke. Элиз Доджсон за выступление. Александр Зельдович, who spoke and directed. Александра Зельдовича, который и говорил, и поставил этот спектакль. And my name is John Friedman, and good night. Меня зовут Джон Фридман. Спокойной ночи.